Now today topic is organic topic is free radical. Reaction intermediates है reaction intermediates है free radicals free radicals get it. Now these are reaction intermediates है free radicals are reaction intermediates है free radicals are nothing but reaction intermediates है. These are formed during homolytic bond fusion. Homolytic bond fusion. Homolytic means equal bond fusion. For example, एक मॉलिक्यूल है AB, एक मॉलिक्यूल है AB. ये contribute 1 electron है, B contribute 1 electron है. Bond is formed between the two. A covalent bond is formed. अच्छा, this bond is breaking equally, मतलब equally between the two atoms. अच्छा, during homolytic bond fusion, free radicals are formed. The bond will break equally between the two atoms, resulting free radicals. A free radical, B free radicals. These are called free radicals. Example note करो. Homolytic bond fusion means equal bond fusion. Equal bond fusion only. Free radicals are formed. For example, chlorine molecule है, in the presence of UV light है, in the presence of UV light है, bond will break equally between the two chlorine atoms. So here chlorine free radicals are formed. Here chlorine free radicals are formed. So what are free radicals means simply an atom or a group of atom having an unpaired electron. Not just one. Free radicals means an atom or a group of atoms having odd number of electron. An atom or group of atom having odd number of electron. Odd number of electrons. An atom or a group of atoms are having odd number of electron. Generally, sir, odd number of electron into paramagnetic or diamagnetic. So free radicals are generally paramagnetic. So these are paramagnetic. Acha, free radicals are more reactive, more stable. More reactive. Odd number of electron, it required one more electron to attain octet configuration. Suppose मैंने एक free radical लिया आपके लिए, CH3 free radical. अच्छा, in this free radical है, how many valence electrons are there? 7. So in this free radical, number of valence electrons are 7. Actually, it required one more electron. It gained one more electron. It is a more stable. Free radicals are very reactive in order to get one more electron from others.
So free radicals are nothing but odd number of electrons. Free radicals are nothing but paramagnetic character. So free radicals are more reactive species. More reactive. Free radicals are more reactive. అచ్చా మీకు తెలుసో లేదో మన బాడీలో కూడా జరిగేది ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం తెలుసో నోయింగ్ అన్నోయింగ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ సపోజ్ మనం సన్లైట్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి మన బాడీలోంచి ఫ్రీ రాడికల్ రిలీజ్ అవుతుంది అప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చెప్తారంటే మీరు సన్ ఎక్కువ పడుతుంటే సన్ స్క్రీన్ రోషన్ రాసుకుని వెళ్ళమంటారు సన్లైట్ మనకి రీచ్ కాకుండా ఇక యూవీ లైట్ లో కానీ సన్ లైట్ లో కానీ ఆర్గానిక్ పెరాక్సైడ్ లో కానీ హై టెంపరేచర్ లో కానీ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఈజీగా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి మన బాడీలో దట్స్ వై డాక్టర్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ యూ యూజ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ దట్స్ వై డాక్టర్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ యూ వైటమిన్ సి విచ్ ఇస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వైటమిన్ ఈ విచ్ ఇస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు మీరు సన్ స్క్రీన్ రోషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఎక్కువ ఫ్రీ రాడికల్ రిలీజ్ అయితే మన ఏజ్కి మీకు మీ ఏజ్కి కంపారిజనే ఉండదు 20 ఏజ్లో ఉన్న 40-50లో కనిపిస్తారు మీకు స్కిన్ మరదలు పడిపోయి ఫ్రీ రాడికల్ రిలీజ్ అయిపోయి పింపుల్స్ ఎక్కువ వచ్చేసేసి సో వెన్ ఎవర్ యూ ఎక్స్పోజ్ టు సన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ సో వాట్ ఈస్ ఎ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ది ఫ్రీ రాడికల్స్ ఆర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఆర్ సన్లైట్ మెయిన్ సన్లైట్ యూవీ లైట్ అంటాం ఆర్గానిక్ పెరాక్సైడ్స్ అంటాం హై టెంపరేచర్ అంటాం ఇనర్ట్ సాల్వెంట్స్ అంటాం ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేస్తాం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వైటమిన్ ఈ ఇట్స్ ఆల్సో ఆక్సిడెంట్ వైటమిన్ సి ఆల్సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మీరు యూజ్ చేసే సన్ స్క్రీన్ లోషన్ లో కూడా ఉండేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గ్రీన్ టీలో కూడా ఉండేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఉంటాను ఫ్రీ రాడికల్స్ చలో నౌ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఎప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అవుతుంది రైట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ favorable condition for the formation of free radicals. Acha, first in the presence of UV light or sunlight. In the presence of UV light or sunlight. High temperature above 500 degrees approximately. Organic peroxides, in the presence of peroxides. In the presence of peroxides. In the presence of inert solvents. In the presence of inert solvent. In the presence of inert solvent. These are the favorable conditions for the formation of free radicals. Now, hybridization क्या होता है? Free radicals का hybridization. Generally, hybridization. Hybridization. Generally, free radicals are sp2, like CH3 free radical है. Generally, sp2 planar. sp2 planar. But one exception on the exceptions are. But in case of CX3 free radical, అంటే CF3 గాని CL3 గాని CI3 గాని, in this case
We go for sp3 hybridization pyramidal. But generally sp2 hybridization. In general, sp2 hybridization. Exception is ever. Rare cases, the rest of the rare cases sp3 pyramidal. Mostly sp2 hybridization planar model. Now, stability of free radicals. This is very important. Stability of free radicals. Stability of free radicals. Stability of free radicals. Stability of free radicals. ఇప్పుడు చెప్పినట్లో చెప్పబోయేది ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్కువ అడిగినవి స్టెబిలిటీ గురించి అడిగారు. అంటే దీస్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. బట్ అమాంగ్ ది ఫ్రీ రాడికల్స్ లో విచ్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ అని అడుగుతారు. జనరల్ గా చూడండి, స్టెబిలిటీ కావాలంటే మోర్ రెసిడెన్స్ అవ్వాలి. ఏదైనా మాలిక్యూల్ కి మోర్ రెసిడెన్స్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. I can explain the stability explanation బట్టి ఆఫ్టర్ ది ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, మిసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్, హైపర్కాంజుగేషన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇప్పుడు స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ రాసుకో. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఈజ్ ట్రైఫినైల్ మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్. నేమ్ చూడండి, ట్రైఫినైల్ మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్స్. ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ అన్నిటికన్నా. ఇక్కడ బెంజిన్ రింగ్ లో రెసిడెన్స్ ఉంటాయి కదా, 3 బెంజిన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. ట్రైఫినైల్ మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ డైఫినైల్ మిథైల్. Diphenyl methyl free radical. Acha, which is more stable than benzyl free radical? Benzyl free radical. ఒక రింగ్ ఉంటుంది అంటే ఒక రెసిడెన్స్ అంటే బెంజిన్ లో ఒక అరోమెసిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 రింగ్స్ అరోమెసిటీ, ఇక్కడ 3 రింగ్ అరోమెసిటీ ఉంటుంది. This is benzyl, which is more stable than allyl. Which is more stable than allyl. Allyl అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, sp3 carbon which are attached to double bond carbon, which is allyl. Allyl free radical. Which is more stable than tertiary. Which is more stable than tertiary free radical. Tertiary free radical. Acha, which is more stable than secondary free radical. Chalo, which is more stable than primary ethyl. Which is more stable than methyl. Primary methyl. Stability order. అంటే రెసిడెన్స్ పెరిగితే స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది జనరల్ గా. ఆ రెసిడెన్స్ చెప్తాను, ఆర్ఎంఎస్సి చెప్పిన తర్వాత దీని గురించి చెప్తాను డిస్కషన్. బట్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అయితే ఇది. బట్ ఎనీహౌ free radicals are more reactive, not stable. But among the free radicals, which are more stable? మళ్ళీ దీనిలో ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఉంటుంది, డిస్కస్ చేద్దాం. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్లీ 3-4 times క్వశ్చన్ ఆస్క్ సీక్వెన్స్ అడిగారు, ఏది మోర్ స్టేబుల్. రేపు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ లో ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 question ఫ్రమ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్. గ్యారంటీ 1 question, చాలా డౌట్ ఉంది. Stability of free radicals.
అయితే మరి కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ 11th and 12th లో ఎక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం యూజ్ చేసాము. ఇప్పుడు మెకానిజం డిస్కస్ చేయట్లేదు కానీ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసామో డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత ఇండివిజువల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. వన్స్ అగైన్ చూడండి, ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ ఫ్రీ రాడికల్, పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. జనరల్లీ sp hybridization, but CX3 or sp3 pyramidal geometry. These are more reactive species because it requires one more electron to attain octet configuration. Among the free radical stability order, this is the stability order of free radicals. Now, complete organic chemistry lo ఏ reaction free radical mechanism ఉందో డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ ఓవరాల్ గా అంటే మెకానిజం, తర్వాత ఇండివిజువల్ గా కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. మనం అసలు ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రీ రాడికల్ ఒకసారి రాసుకుందాం, క్లారిటీగా ఉంది, నోట్ చేసుకో. अच्छा, number 1 example రాసుకోండి. Example for free radical mechanisms. Example for free radical reactions. Example. Number 1. Free radical substitution reactions of alkanes. Number 1. Substitution reactions of alkane. Reactions of alkanes. Separately we can discuss afterwards. And the chlorination, bromination, nitration, sulfonation in the wise of UV light. The best example for free radical mechanism. Number 1. Example number 1. Substitution reactions of alkanes. Methyl methyl chloride, methylene chloride, chloroform, carbon tetrachloride atom. This is called example for substitution reactions of alkanes. Example number 1. Example number 2. Example number 2. Urju reaction. Alkane chapter lone Urju reaction is an example for free radical mechanism. Urju reaction is an example for free radical mechanism. Example number 3. Coal based electrolysis. Coal based electrolysis is an example for free radical mechanism. Example number 4. Recently we discussed NBS. NBS or bromination at high temperature. An example for radical mechanism. Example number 5. Anti-Marconic of rule. Anti-Marconic of rule is an example for free radical mechanism. Anti-Marconic of rule is an example of free radical mechanism. If anti-Marconic of rule is taking place in the presence of peroxides only, then peroxide effect కూడా అంటాం. Now, example number 6. HVJ reaction. Right, sir. These are mostly example. 1 or 2 conversion I will. Now we can discuss 1 or 2 conversion just. These are example. Jara rare cases లోనే ఉన్నాయి. ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి మనకి మెకానిజం లో. ఫ్రీ రాడికల్స్ ఇవే ఉంటాయి. ఇండివిజువల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ. మెకానిజం అయిపోయిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్, ఉర్జు రియాక్షన్, కోల్ సెరక్టర్స్, ఇవన్నీ వన్ బై వన్ ఇవాళ డిస్కస్ చేసాం మనం. NBSC డిస్కస్, HVA ఆల్సో డిస్కస్. ముందు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ, తర్వాత 1 by 1 ఉర్జు రియాక్షన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుందని. రేవే డిస్కస్ చేద్దాం ఉర్జు రియాక్షన్, కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రోలిసిస్. ముందు ఫ్రీ రాడికల్ కంప్లీట్ చేద్దాం. రైట్.
అచ్చా చిన్న కన్వర్షన్ చెప్తాను, కన్వర్షన్ లో మీకు ఐడియా వస్తుంది. అచ్చా ఓజనాలిసిస్ ఆల్సో నోట్ కरो, ఎగ్జాంపుల్ 7 ఓజనాలిసిస్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో. Example number 7, ozonolysis reaction. Ozonolysis reaction also example for free radical mechanism. Of course, polymerization also an example for free radical mechanism. Right, sir? Shall we go for next? Shall we go for next? Conversions. 1 or 2 conversion conclusion. Benzene chlorination in the presence of anhydrous aluminum chloride, compound A is formed. Acha, chlorination in the presence of UV light, compound B is formed. What are compound A and B? Acha, yesterday also we discussed this is nothing but electrophilic aromatic substitution. Electrophilic substitution. Now this is an example for free radical addition. Free radical addition. ఎప్పుడైతే మీకు సన్లైట్ ఇచ్చారో, యూవీ లైట్ ఇచ్చారో, జస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్, ఫ్రీ రాడికల్ జనరేట్ అయిపోతాయి. అచ్చా, కాంపౌండ్ ఏ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి నోస్. కాంపౌండ్ ఏ ఎవ్రీబడి నోస్. దిస్ ఇస్ ద క్లోరోబెంజిన్. ఫస్ట్ ఆల్సో డిస్కస్. H ప్లస్ ప్లేస్ లో Cl ప్లస్ వచ్చింది. నేను కూడా చెప్పుకున్నాం, H ప్లస్ ప్లేస్ లో Cl ప్లస్ వచ్చింది. ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ ప్లేస్ లో ఇంకో ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చింది. బట్ ఇయర్ I think you remember C6H6Cl6 వస్తుంది, ఎడిషన్ రియాక్షన్. దీన్నే 666 అంటాం, దీన్నే BHC అంటాం, దీన్నే లిండెన్ అంటారు. అచ్చా, దీన్నే జెమాక్సిన్ అంటారు. ఇన్ని నేమ్స్ ఉన్నవి. చీమల మందు అంటారు తెలుగులో. జెమాక్సిన్, లిండెన్, 666. ఏం 666 అంటే? బెంజిన్ హెక్సాక్లోరైడ్. బెంజిన్ హెక్సాక్లోరైడ్. ఇది ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఏ ఎడిషన్? ఫ్రీ రాడికల్ ఎడిషన్. డిఫరెన్స్ చూడండి, రియేజెంట్. లూయిస్ యాసిడ్ అయితే ఎలక్ట్రోఫిలిక్, యూవీ లైట్ అయితే ఫ్రీ రాడికల్. యూవీ లైట్ అయితే ఫ్రీ రాడికల్. రేపు ఉజ్జు రియాక్షన్ ఫినిష్ చేద్దాం, ఎల్లుండి పోలిఫేస్ ఎలక్ట్రాస్ ఫినిష్ చేద్దాం. ఉజ్జు రియాక్షన్ అయిపోతే ఉజ్జు రియాక్షన్, ఫ్రాంక్లిన్ రియాక్షన్, ఫిట్టింగ్ రియాక్షన్, ఉజ్జు ఫిట్టింగ్ రియాక్షన్ అన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్ చాలా వచ్చేస్తుంది. దాని ఫ్రెండ్స్ రియాక్షన్. అచ్చా, జస్ట్ వన్ మోర్ కన్వర్షన్ వి కన్క్లూడ్. లాస్ట్ కన్వర్షన్ ఇస్ ఆల్సో వి నో దట్. నాలో చెప్పినట్టు ఈ కన్వర్షన్ మళ్ళీ రిపీట్ అనుకోండి. ఈ కన్వర్షన్ చెప్పాను కూడా, మీకు గుర్తుందో లేదో మరి ఒకసారి చూసుకోండి, వెరిఫై చేసుకోండి. క్లోరినేషన్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ toluene, chlorination in the presence of anhydrous AlCl3, compound A, chlorination in the presence of UV light, compound B. Excess తీసుకోవట్లేదు, ఒక 1 molecule. Excess తీసుకోవట్లేదు, 1 molecule, 1 molecule of Cl. Acha, what are compound A and B? Once again, compound A is the example for electrophilic aromatic substitution. జనరల్ గా పారా పొజిషన్ లో రీప్లేస్ అవుతుంది. జనరల్ గా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకు పారా పొజిషన్. అచ్చా, Cl వస్తుంది, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ aromatic substitution. ఒక H ప్లస్ ప్లేస్ లో ఒక Cl ప్లస్ వస్తుంది, aromatic substitution.
లూయిస్ యాసిడ్ లో ఎప్పుడు ఈఎస్ఏ జరుగుతుంది. పెరిక్లోరైడ్, ఎనైన్స్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్, ఈ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది. అచ్చా ఇప్పుడు ఈవీ లైట్ ఏమవుతుంది? ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ? సైడ్ చైన్ లో చెప్పాను చూడండి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్డిస్టాల్ బెంజాల్ దగ్గర చెప్పాను. మనకు ఒక సింగిల్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాను, అచ్చా ఏమవుతుంది? బెంజాయిల్ క్లోరైడ్ వస్తుంది. సైడ్ చైన్ లో ఎన్బిఎస్ దగ్గర చెప్పినట్టున్నాను. సైడ్ చైన్ లో CH2Cl వస్తుంది. సైడ్ చైన్ లో వస్తుంది CH2Cl. సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. రింగ్ లోపల జరిగితే రింగ్ ఇమేజ్ జరిగితే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, రింగ్ బై జరిగితే ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇన్ ది బైస్ ఆఫ్ యూవీ లైట్. మీకు క్లియర్ ఇండికేషన్ యూవీ లైట్, పెరాక్సైడ్, హై టెంపరేచర్, క్లియర్ ఇండికేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్రీ రాడికల్. సైడ్ చైన్ జరుగుతుంది బెంజైల్ క్లోరైడ్. బెంజైల్ క్లోరైడ్. అచ్చా దిస్ ఇస్ ఎగ్జామ్. దిస్ ఇస్ ద 4-chlorotoluene. 4-chlorotoluene. Nomenclature అయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6 4-chlorotoluene. ఇది బెంజైల్ క్లోరైడ్. 1-phenyl 1-chloro 1-chloro 1-phenyl. ఐయుపీఏసీ నేమ్ అయితే కామన్ నేమ్ అయితే బెంజైల్. ఐయుపీఏసీ నేమ్ అయితే 1-chloro 1-phenyl methane. Tomorrow we are going to discuss Wurtz reaction.